Hello, welcome, vanakkam. So today I have been thinking, actually from yesterday I have been thinking, நமக்கு நம்மளோட dreams பத்தி, the things that we should achieve in life, அதை பத்தி. I wanted to share. I was thinking about this, so I wanted to share this. UPSC exam preparation பண்ணும்போது, initially when I was preparing, I was not at the most advantageous position to probably appear in the exam. I had a lot of limitations. For one thing, I was not even in India at the time. Anniki, I was abroad. So the access to a coaching setup, access to libraries, alla limited. So I had to purchase every book from here and go. And I had my baby. So baby paakradhu, adoda veetla matha chores and other things. All of these things were on me. And since my family were back in India, andoru support was not there. And that is not like really the ideal setup to start preparing for such an important exam, right? People will think that நம்ம வந்து டெடிக்கேட்டடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா அதுக்காக நம்ம டைம் ஒதுக்கீடு பண்ணி we need to sit for an hour, sit in a place like without any distractions, மற்ற வேலை எல்லாமே ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்கணும் அப்படின்ட்டு. But I did not do that. And still I was able to crack the exam. One of the reasons is that I feel now and there it is not because I was something special. It was because above all in my heart, deep within me, I can very honestly, sincerely say that not even for one moment, not even once it occurred to me that I may not pass this exam. அது யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, whatever was the reality, I was so delusional. I had like complete faith in myself that I was going to pass this exam. If this exam is being passed by anybody, it would be me. I was sure about it. Like, I did not know how it would be possible. I did not know why it would be possible. I did not even know the stakes. But before all that, இது நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்ச நிமிஷத்துல இருந்து, thanks to God's grace, it never occurred to me that I may fail. It was not even a possibility that I could fail. So my entire mentality was that this is where I'm going to reach. That is so done. That is like a done deal. I am definitely reaching there. I am 100% achieving this or making it. So what should I do to get there? So then it was just a matter of breaking it down. Like this year, this exam, I would be passing this. So till there, etna months irukku. So what am I going to do in each month? And what am I going to do now, like in each week? And in each week, each day, enna panna porom. And then of course I looked at my situation after that. எனக்கு இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு once I had my clear picture, only after that I sat to work the rest of my schedule around that. இப்போ எனக்கு இத்தனை மணி நேரம் படித்தாதான் ஒரு நாளைக்கு உட்கார்ந்து these many hours if I put into my study, I will be able to achieve this. So then I had to extract that many hours out of my existing schedule. I had to sacrifice some things like social life la nare angenge cut pannanu. I was happy to do those things. I was okay with doing those things. It didn't even bother me, like it didn't even occur to me that I may not be or should not be doing these things. I am so grateful to say that I was fully in that mindset that yes, 100% I'm going to do this, and this is how I'm going to get there. This is my plan, and this is what I need to do today. And if today I have to study 6 hours, then that 6 hours is going to come out of my 24 hours, and nobody is going to give it to me on a platter. I have to arrange everything else that I do on the same day around this schedule, around this 6 hours of my time that I need strictly for my goals. நான் என்னோட கோல்ஸுக்காக தான் இந்த 6 hours வைக்கணும் அப்படின்ற முடிவு எனக்கு வந்த பிறகு தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் என்னோட ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே ஐ ஸ்கெட்யூல்ட் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை ஹவுஸ் ஹோல்ட் சோர்ஸாக இருந்தாலும் எவ்ரி திங் எல்ஸ் ஐ வுட் அகாமடேட் இட் இன் சச் எ வே தட் வாட் எவர் ஸ்டடி டைம் ஐ ரிக்வயர்ட் ஃபார் தேட் டே. ஒரு சில நாள் அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், ஒரு சில நாள் டிபெண்டிங் ஆன் த டாபிக் தட் ஐ வாஸ் ரீடிங் இட் மே பி a little bit lesser. I would accommodate accordingly. என்னோட ஸ்லீப்பில் இருந்து I cut down a lot from my sleep. I slept very little and I am a person who needs a lot of sleep. I love sleeping, so it was a difficult thing for me, but that is where I had to cut down if I had to make it. வேற எங்கேயும் நமக்கு ஈஸியாக கட் டவுன் பண்ண முடியாது. ஸோ வேர் ஐ குட் சாக்ரிஃபைஸ், ஐ ஹேட் டு சாக்ரிஃபைஸ் இட் பிகாஸ் at that time, one beautiful thing I read was that if you give this exam 1 or 2 years of your life, whatever time it is that you're preparing for it, then the rest of your life will change. Entire life you can reap the rewards of this 1 year or 2 year sacrifice that you make, and this applies to almost anything.
Like if you put in those 1 to 2 years of hard work into anything, any exam that you may want to prepare for, any business that you may want to start, any knowledge that you may want to acquire, whatever it is, if you put that amount of time sincerely into that thing, then that will give you benefits throughout the rest of your life. That discipline, whether it is workout, whether it is health, if you're willing to put in the time now, you're going to reap the rewards for the rest of your life. That is how it works. So that really stuck with me. So I was willing to put in, and it didn't even occur to me that it was a sacrifice. I never felt even for one moment that na vanda inda tyagam pandren. No, I felt that I was being very good to myself. I felt that this was a privilege. Every hour that I got to study in between all this, it was a privilege for me, and I didn't feel like it was a sacrifice. எனக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட இது ஒரு தியாகம் அப்படின்னு தோணவே இல்லை. I would much rather do this அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. The attitude was that I choose to do this. That is what has always helped me. Like if I choose to do something versus I have to do this, it is always a good attitude. இல்லை இப்போ உங்களுக்கு வந்து if you tell yourself I have to do this work அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, you will feel like ஐயோ இது ஒரு imposed work, இது எனக்கு இது வந்து செஞ்சா ஆகணும், எனக்கு வேற வழி இல்லாமல் நான் இது செய்ய வேண்டியதாக போச்சு, கஷ்டமாக போச்சு அப்படின்னு we may feel. But if you tell yourself I choose to do this for me, then it becomes a privilege. This is something that we are able to do for ourselves. This is something that we choose. Idu nammaloda priority, idu nammaloda privilege, and this is a blessing for us. Appadina nammaloda mind maaridum. And then we feel like yes, every opportunity we get, we are not going to that social event, we are not attending that wedding, or we are not sleeping so much, or we are cutting down on this and that activities that we enjoy, but we are choosing to invest it in our future, in our own selves. This is the choice that we make, and this is for our own good, and this is a privilege. Every time we get an opportunity to work on our dreams is a privilege. A lot of people in this world will not have that opportunity. நிறைய பேர்கிட்ட ரிசோர்ஸஸ் டைமாக இருந்தாலும் சரி, பணமாக இருந்தாலும் சரி, மென்டாலிட்டி ஆட்டிடியூடாக இருந்தாலும் சரி, கரெக்ட் கைடன்ஸாக இருந்தாலும் சரி இருக்காமல் இருக்கும். ஒரு ஈவன் இன்டர்னலி அவருக்கு அந்த ஃபயர் வந்து இருக்காமல் இருக்கலாம். So to have all of these things and to have a dream, that is a huge privilege, and every moment we get to work on our dream, something that will give us so great blessings, such great blessings in our future. That's a privilege for us. ஒரு நிமிஷம் கூட நான் இதெல்லாம் தியாகம் பண்ணிக்கிட்டு நான் இதுக்காக கஷ்டப்பட்டேன், நோ, நம்ம கஷ்டப்படலை. We got the privilege of being able to work on this. That is a privilege. And in the privilege kaga, whatever time, whatever effort, whatever other things you have to put in, those are things that you are putting in for yourself. இது வேற யாரும் வந்து உங்களை ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்காக எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. This is something that should come from within you, and this is something that you should do for your own self, for your own benefit. And that is why it is not a sacrifice, it is a privilege. So when we shift our mindset into that privilege mindset, then we will feel like yes, I am blessed to be able to do this. I am blessed to have the opportunity to spend this much time to work on things that are important to myself. And the privilege that time may not be there with everybody, the good health may not be there with everybody, good intelligence may not be there with everybody, and every other resource that may not be there with everybody. So whatever it is, we are extracting the time from our own things. So just to recap, first you need to find out, we need to be very sure in our head that iduthaan na panna poren. Whatever happens in this world, enna sky falls down, doesn't matter, this is going to happen in my life. This is my future. I choose this life story for myself. This is where I'm going to be, and there is no force on earth that will stop me from getting there. I will do it, and God will help me. அதுதான் நம்ம வந்து அந்த தன்னம்பிக்கை உள்ளுக்குள்ளே இருக்கணும். நீங்கள் கடவுள் நம்புறீங்கன்னா கடவுள் உங்கள் கை கொடுப்பாங்க. இல்லை கடவுள் நம்பலைன்னா நீங்கள் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைங்க. இத்தனை நாள் உங்கள் கூட இருந்தது நீங்கள் தானே. உங்களுக்கு நடந்த எல்லா விஷயங்களும் வேற ஒருத்தருக்கும் புரியாத அளவுக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்தது, எவ்வளோ என்ன, ஹவு மச் யூ வர் அஃபெக்டடுங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும். அண்ட் யூ ஹவ் சர்வைவ்ட் எவ்ரி திங், அண்ட் யூ ஹவ் கம் டில் ஹியர், அண்ட் யூ ஆர் த ஒன்லி ஒன் ஹூ இஸ் வித் யூ, அண்ட் யூ ஆர் த ஒன்லி ஒன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு பி வித் யூ டில் தி எண்ட். இன்னும் வரப்போகிறது எல்லாமே நீங்கள் பார்ப்பீங்க. யூ வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். யூ ஹாவ் தி எபிலிட்டி டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். You are 100% capable of looking after yourself. அப்போ உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னா, be delusionally sure that you are going to get there. நான் அங்கே போய் சேர்ந்தா ஆகும், அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. நான் எப்படியாவது whatever happens I am going to achieve this அப்படின்ற தன்னம்பிக்கை. you don't even doubt for a moment, don't have a plan B like இது நடக்கலைன்னா நான் அது பண்ணுறேன், அது நடக்கலைன்னா நான் இது பண்ணுறேன். Now this success is guaranteed.
you are definitely going to succeed, and from there you work backwards. Na inna pannikittina I will be able to succeed, and whatever it is that you need to do today, if that is your goal, to achieve this goal, idhu na pananonu reverse engineer pannikittu today you have to do this. Na you don't change this based on your schedule, you change your entire schedule based on what needs to be done for that goal. மற்ற நாள் இருக்கிறது எல்லாமே அதிலிருந்து you cut out things, cut out everything mercilessly. Be ruthless, be having that attitude that it is a privilege for us to be extracting this much time out of my schedule for myself. Have that feeling. Be ruthless with everything else. If people are misunderstanding you, that is okay. People do not owe you understanding. They don't have to understand you. That is their journey. We don't have to worry about that. We have to understand ourselves. Adu podum. And if they are really true to you, then eventually they will understand that you are preparing for something, you are doing something that is bigger than yourself, and they will come around. And if they don't come around, that is still okay. So what? Everybody in the universe is not meant to like us. We don't have to be liked by everybody. It is not our goal. It was never our goal. But if you have some dream, achieving that, putting in the time for that, that is where your goal is. That is our only responsibility. That is all you have control over. You have no control over anybody else or anything else. And it is not our business. We spend so much of our time, so much of our energy worrying about everybody else. No, we don't have a right to do that. We don't have a right to tell that people should behave to us in this way because I behave to them in that way. It is my choice to behave to them in a certain way. அதே மாதிரி அவங்க திருப்பி நம்மக்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. We have to be very careful in how we spend our energy. நம்மளோட internal energy, நம்மளோட mental peace யாருக்கு எப்படி கொடுக்குறீங்க. Be very careful. The more you spend it on yourself, on your goals, on your self-improvement, to become a better person today than you were yesterday, that is how your life trajectory will improve. அவர் இவரை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்துக்கிட்டு உலகத்தில் நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வந்து யாருமே இல்லை. whomever has come up in life, they have dedicated themselves to what they wanted to achieve. அதுதான், whether it is big or small for you, that does not matter, but this is the way to do it. Be sure that you're going to get there and then break it down into pieces to know what you have to do today. இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அது பண்ணி ஆகணும். மற்ற எல்லாத்தையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அப்படி கன்சிஸ்டண்டாக டு டூ திஸ் டே இன் அண்ட் டே அவுட் ஃபார் ஹவு மெனி எவர் டேஸ் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட். that is where everybody stumbles. In the intelligence or like everything, smartness, these are not the criteria that will determine how far you go. The one quality, where in the quality if you cannot develop, if you develop grit, if you develop discipline and consistency, adilirinde you will be able to push forward and get anywhere. And the follow through then தேவை. இன்னைக்கு நம்ம பண்ணணும், நாளைக்கு நம்ம பண்ணணும். we may not see results on each day. ரிசல்ட்ஸ்ங்கிறது வந்து அப்புறமா கூட வரலாம். ஆனால் the effort should be our reward, and the effort should be its own reward. நான் இன்னைக்கு இன்னும் வேலை முடிச்சுட்டேன் is our reward. எக்ஸாம் முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் வர்றது வேற விஷயம். Today I plan to do this and I did it. That's our reward. That's where we pin our achievement. இன்னைக்கு நான் இது பண்ணுறது தான் என்னோட reward. And be very grateful to yourself for having the privilege of being able to do this, rather than the mentality that ayyo na ivlo kashtapatti idu panna venada pochu. No, it is a blessing that you can do it, and the privilege nare perukku irukadu. The fact that God has blessed you to be able to do this, adha ungaloda privilege. That is a huge blessing in your life. அதுக்கு அர்த்தம் வந்து எல்லாரும் சப்போர்ட் இருக்கணுன்றது இல்லை, உங்களோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருக்கிறது. that is the privilege. we sabotage ourselves more than anybody else does. நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு நல்லா தெரிஞ்சுமே அது பண்ணாமல் அது இதுன்னு வேறு விஷயம் பார்த்து போய்கிட்டு, எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு நல்லா தெரிஞ்சாலுமே அது பண்ணாமல் வேறு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு, யாரோட இதுவும் இல்லாமல் நமக்கு கையில் நிற்கணும்னு நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிட்டுமே அது பண்ணாமல் வேறு ஆள்கள்கிட்ட உதவி தேடி போய் ஏமாந்துக்கிட்டு, இது எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு கடைசியில் வந்து ஐயோ அப்படியாச்சு இப்படியாச்சு சொல்கிறதுல எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. நம்மளுக்கு நம்ம கெடுதல் பண்ணுற அளவுக்கு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம தான் வந்து நம்ம மேலே நல்ல 100% உண்மையாக ஹாப்பியாக இருக்கணும். நம்ம வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும். எது கோல் தேடி நம்ம போயிட்டு இருந்தாலும், எந்த ட்ரீமுக்காக நம்ம போயிட்டு இருந்தாலும், அந்த ஜேர்னி ஷுட் பி அ ஹாப்பி ஜேர்னி. இட் ஷுட் பி அ ப்ரிவிலேஜ் ஜேர்னி. வென் ஐ திங்க் அபவுட் த டேஸ் இன் விச் ஐ ஸ்டடிட், ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் அப்பா, நோ, ஐ ஃபீல் லைக் ப்ரவுட் and blessed. இது என்னால் பண்ண முடிஞ்சது. that is how you should feel.
all of these things, all the troubles that come, all the challenges that come, they help us grow. உங்களுக்கும் challenges இருக்கும், எனக்கும் இருக்கும், கஷ்டங்கள் உங்களுக்கும் இருக்குது, எனக்கும் இருக்குது. அதனால என்ன, that is அதுதானே லைஃப். கஷ்டங்களுக்காக நம்ம நமக்கு இருக்கக்கூடிய நலன்களையோ நமக்கு வர வேண்டிய நலன்களையோ வேணான்னு விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருக்கிற கஷ்டங்கள் இருந்துட்டு போகட்டும். அது உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான். everyone is dealing with something or the other, and if they can still be happy, so can we. அவ்வளவுதான். nobody owes us anything, we owe ourselves stuff. நம்ம நமக்கு நல்லது பண்ண பிறகு மற்றவங்க பண்ணலன்னு பற்றி யோசிக்கணும். நம்மளே நமக்காக நல்லது பண்ணாமல் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணல இவங்க ஹெல்ப் பண்ணல அந்த தாட்டில் இருந்தெல்லாம் நம்ம வெளியே வரணும். if you want something, that is your responsibility. உங்கள் பொறுப்பு. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதே உங்கள் வாழ்க்கையில் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு தான். உங்களோட பொறுப்புங்கிறதுனால தான் கடவுள் அந்த ஆசை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொருத்தரோட பொறுப்பாக இருந்தால் அவருக்கு தான் அந்த ஆசை வந்திருக்கும், நமக்கு வராது. நமக்கு ஒரு ஆசை உள்ளுக்குள்ளே இருக்குதுன்னா அது கடவுளோடைய ஆசை. கடவுள் வாண்ட்ஸ் டு see that thing happen through us. That is why he is giving us that dream. அப்படின்னா that is something I believe in. If you don't believe in God, then at least believe in yourselves. உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைங்க. உங்களுக்கு இப்படி ஆசை இருந்தால், இவ்வளோ ஆசைப்படுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா இந்த ஆசையை ரியாலிட்டிக்கு கொண்டு வரதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கணும். apart from affecting anybody's free will, we have every right to do whatever we want to achieve our goals. எது பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு 100% we have every right to work hard, to work smart, to keep boundaries. அது இது நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது, இதுக்கெல்லாம் நமக்கு உரிமை உண்டு. and we have to enforce that. That is how we teach others, we teach the world to respond to us. The better we are at articulating our own boundaries, the better others will be at respecting them. நம்மளே டிசிப்ளின் இல்லாமல் படிக்க வேண்டிய டைமில் உட்காந்து மூவி பார்த்துக்கிட்டு இருந்துக்கிட்டு அவர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க நான் நைட் உட்காந்து படிக்க போகும்போது அவர் சத்தம் போடுறாங்க. ஸோ அவர் சத்தம் போடாமல் இருந்த டைமில் நம்ம படிக்கலைல்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஹெல்ப் ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் ஆர் செல்ஸ். அதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்து வந்தால் தான் இந்த எதாக இருந்தாலும் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ எக்ஸ்கியூசஸ்ல இருந்தெல்லாம் வெளியே வருது, இதில் நம்ம போய் சேர்ந்தே ஆகும் அப்படிங்கிற 100% நம்பிக்கை நமக்குள்ளே இருக்கிறது. இதுதான் முக்கியம். அண்ட் கடைசியாக ஒரு தாட், this came to me yesterday and I actually read it somewhere and I loved it and I thought about it and then I elaborated a little bit on it and I really liked it. So I would like to share that. அதோட from whatever I read and from that my analysis, this is what I found and I really like it and I would love to do that for the rest of my life. அது சொல்கிறது சிம்பிளான விஷயந்தான். உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருந்தால், வாட் எவர் இட் இஸ், டேக் யுவர் கோல், டேக் யுவர் ட்ரீம், டபுள் இட். நவ் டபுள் இட் அகேன். மேக் இட் as big as possible, make it as huge as possible, make it as ridiculously big as possible and then make that your goal. Raise your standards to that level. உங்களுக்கு 1 பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தால் 10 பண்ணணும், 100 பண்ணணும், 1000 பண்ணணும்னு வைக்கணும். That is how we live bigger and greater and reach our potential. Our limit is our imagination. நம்மளா தான் நமக்கு லிமிட் வைக்கிறோம் ஒழிய உலகமாக நமக்கு எந்த லிமிட்டும் வைக்கல. we have to push our own limits. நம்மளுக்கு இப்போ இது நான் பண்ணுறேன்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா இதை விட இதோட டபுள் பண்ணுறேன்னு நம்ம நினைக்கணும், அதையும் டபுள் பண்ணலான்னு நினைக்கணும். that is where we should set the goal. அங்கே இருந்து we have to work backwards to what are the actionable things that need to be done right now. And from there we need to have the consistent discipline. Whatever happens, even when we have no mood to do it, நமக்கு உடம்பு சரியில்லை, we don't have the mood, எதுவும் நல்லா இல்லை, இன்றைக்கி அது மூட் அவுட்டு, அது எது இருந்தாலும் சரி, what needs to be done needs to be done. அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் we have to follow. நம்மளோட எந்த கோலாக இருந்தாலும் this work ethic, this professionalism we have to keep following. Whatever your goal is, once you have that in place, everything else will work out. இதுதான் உங்களோட crux. This is where we should not falter. நம்மளோட make your goals as large as possible, as big as possible. So whatever it is that you are dreaming for right now, double it, then double it again, then make it as large as possible. And from there, you work backwards into what needs to be done today and do it. That's how we make the best life for us. All the best. Bye.